Continuing to the analytical geometry. So the next topic is your parabola. So what is parabola? Any idea? Before going to this, we need to discuss about eccentricity, right? So any idea about eccentricity? You heard about this thing, SP by PM? Yes. So eccentricity is the ratio of the distance from the fixed point to the locus point and the perpendicular distance from the fixed point to the directrix, Nana. Right? So let us try to see what is this eccentricity. So based on this eccentricity, this conic section is further divided into three types. One is parabola, ellipse, hyperbola. So if this eccentricity E is equal to 1, then it is calling it as a parabola. Then if E is less than 1, so it is calling it as an ellipse. Then if E is greater than 1, so then that calling it as a hyperbola, right? So let us suppose I am considering here in a point S, that is your locus, that is x2 y2, and the point P, which is your fixed point, so x1 y1, and there is a line that is calling as a directrix denoted by M. So it is line represented in the form of ax plus by plus c, or you can also represent in the form of lx plus my plus n, right? So now what this eccentricity is dealing, so it is E is equal to sp by pm, means this sp is the distance from the fixed point P to the locus point S, and pm is the distance from the fixed point P to the directrix. So this length is called, we can say, perpendicular distance from this directrix to this fixed point, right? So now try to see how to calculate this. We can see, let us suppose this is S focus, P fixed point, M is directrix. So we already know eccentricity is equal to SP by PM. So now, so what is SP? The distance from the P to the S. So nothing but your under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Yes or no? Right? So next thing is your PM, that is perpendicular distance from this fixed point to the this directrix M. So and it is given by mod of ax1 plus by1 plus c by under root a square plus b square, Nana. This is your perpendicular distance, Nana. Right? So this is your perpendicular distance from this fixed point to this directrix. So this directrix is denoted by ax plus by plus c. So there you substituted, or we substituted this x and y with the point P, x1 y1, Nana. Right? So this is how you are calculating this eccentricity. So now try to see what is this parabola. So means here in this case this E is equal to 1, Nana. This eccentricity is 1 in case of your parabola, means your SP is equal to PM, right? So mean that the distance from this fixed point to this locus point and the perpendicular distance from this fixed point to this directrix both are same, right? So and whatever these fixed, or we can say the group of these fixed points together is called a parabola. Means let us suppose you have a quadrant, 4 quadrants. So here you have an S fixed point and you have a directrix M here, right? So now I'm considering here it is some point P. Let us suppose this point is P1. So now the distance from this S to P1 and this P1 to M both are same. Now let us suppose other point here. This is P2. So now the distance from this S to P2 and P2 to M both are same. Like this, so the set of these fixed points are said to be a parabola. It is forming a parabola. You can see a parabola is defined as the set of points that are equidistant from both directrix and the focus point. Say yes or no? Clear? So here it is calling it as a set of all the locus or fixed points, right? Locus anna point anna ikkada same nana. So but ikkada locus ni s antam, ikkada fixed point p antam. So these points, that is, it is equidistant from this fixed point to this locus and the directrix, right? So the conic section having the eccentricity is 1, then that conic section is called parabola. In this case, E is equal to sp by pm and sp is equal to pm. Now try to see here, it is upward direction.
So you can see, let us suppose this is your center 0 comma 0, right? So here you have the focus, right? You have this focus, and this is a directrix. It is ax plus by plus c, right? So now you can see from this point, this line is done. Let us suppose this is p, right? So now here from this to this distance, so you can see two parallel lines are given here. That means these lines together are same, like the distance from this fixed point to this directrix and the distance from this p to focus point is both are same. Now you can see this point, let us suppose this is p1, and distance from this to this and this to this are same. Now consider this one, this distance and distance both are same, like the distance from this fixed point to the focus point and the focus point to this fixed point to this directrix, both are same in case of your parabola, right? So clear? Now try to see, are you able to see this thing? Are you able to see the video? Okay. So means here you can see how this red color point, you can see here there is a red color point right here, this one. So this red color point is showing your fixed point, right? So you can see it is almost equal distance from this fixed point to this focus point and fixed point to this directrix, Nana, right? So in this way this parabola is forming, Nana. Clear? Say yes or no? Yes, sir. Now try to see how, what is the standard equation of this what I can say parabola, right? So you can see I'm considering a center here 0 comma 0 and focus point f, it is distance from p, Nana, distance of p units, so that's why it is moving on y axis, it is 0 comma p. So and there is a here fixed point a, it is about x comma y, it has both axes, and this b, and b here I am taking some other point x comma minus p, right? So why? Because this is negative axis, y is equal to minus v, this is directrix. So now this is the distance and this distance, right? So you need to calculate. So this distance is af, that is fa or af, that is the distance between this fixed point to this focus point, and this is the distance between your directrix to this, what I can say, this fixed point, right? So if you solve further, it will become x square is equal to 4ax. In case of x square is equal to 4 py, sorry, a untundi p untundi, both are same. So x square is equal to 4ay, it is upward direction, Nana. In case of your y square is equal to 4ax, it looks like this, right? So y square is equal to 4ax or 4px untaken. So now try to see some standard forms of these parabola, right? So this is the case of when the center or vertex both are same, Nana. In the case of your parabola, both center and vertex are same. So this center or vertex is 0 comma 0. You can see here this is 0, and from this point I am moving on x-axis with a distance of a, Nana. So that's why this point f is the focus point and it is a comma 0. Clear? Focus a comma 0. And similarly on negative side, so it is minus a comma 0, right? So now this is your directrix m, it is at minus a, so x is equal to minus a, yes or no, right? If you take this minus a to this side, it will come x plus a is equal to 0. So this is your directrix. So there is one more concept of lattice rectum. So lattice rectum is drawn here, Nana. Lattice rectum is drawn, that is the line touching this parabola and passing through this focus point. So and here what x is equal to, x is equal to a right here, then x minus a is equal to what, 0, right? So and this length of lattice rectum is always mod 4a, always it is fixed for all the parabolas. So mod 4a we can see. So this is the case of y square is equal to 4ax, Nana. Y square is equal to 4ax. In case of x square is equal to 4ay, it look like this. And in case of y square is equal to 4
minus 4ax, it is just opposite to this thing, that is replicating on negative side. So this is your x square is equal to minus 4ay, right? You can remember one thing here. In this way it is there. You can take the coefficients of, or we can say sines of x. ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నట్టు కదా, ఎక్స్ కానీ వై కానీ, ఓన్లీ ఎక్స్ ఆర్ వై, నాట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్. సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే మీ ఫస్ట్ దాన్ని తీసుకుంటే కదా 4ax, ఎక్స్ ఉంది కదా, ఎక్స్ సైన్ ఏముంది పాజిటివ్, మీన్స్ టేక్ ఆన్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. నెక్స్ట్ గో దిస్ సైడ్, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ay. సో ఇక్కడ వై ఉంది, వై సైన్ ఏముంది పాజిటివ్, పాజిటివ్ వై యాక్సిస్ దిస్ సైడ్. నెక్స్ట్ ఇయర్ నెగటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ దిస్ సైడ్. నెక్స్ట్ నెగటివ్ వై యాక్సిస్ దిస్ సైడ్. ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకో, రైట్? నో నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. So now try to see, you can see here very clearly I made in such a manner that a distance only. So this is 0 comma 0, and at h comma k this center or vertex is there. So on this right side it is s or f, we can say this is focus point. So h plus a comma k, right? So on directrix that is on opposite to this. So now you need to, what you need to remember from this is, first thing is your center or vertex rana, గుర్తుపెట్టుకోండి, సెంటర్ ఆర్ వర్టెక్స్. సో అది ఇప్పుడు మీ ఈ డయాగ్రామ్ ని ఇమాజిన్ చేసుకున్నారంటే కనుక మీకు తెలిసిపోతుంది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలనేది. సో సెంటర్ వర్టెక్స్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ your y square is equal to 4ax or x square is equal to 4ay, if there is no h comma k, then the center is 0 comma 0, right? So second is your focus point. So you can always remember these images. So if it is y square is equal to 4ax, then it is a comma 0. Y square is x square is equal to 4ay, it is 0 comma a, like that, right? So ఎంత డిస్టెన్స్ అనేది మూవ్ అవుతున్నావు, ఫోకస్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వచ్చి చూడండి, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యువర్ డైరెక్ట్రిక్స్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్. సో డైరెక్ట్రిక్స్ యొక్క ఈక్వేషన్ అనేది చూడండి. సో డైరెక్ట్రిక్స్ దిస్ వన్ m. So here x minus a is equal to 0. Equation need to be 0. So or you can say, sorry, x is equal to minus a, x is equal to minus a. So from that you can make x minus a is equal to 0, or x plus a. So that minus a come to this side, it will come plus a. So x plus a is equal to 0. In this case you can see directrix is this thing. So y is equal to minus a. What y plus a will become? 0, like this. So equation of directrix. So ఆ ఈక్వేషన్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ చూడండి, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ రెక్టమ్. సో లేటెస్ట్ రెక్టమ్ ఈస్ ఆల్వేస్ at the focus point. So here it is x is equal to a, then the equation of this latest rectum will become x minus a is equal to 0, right? So next, the length of this latest rectum is always mod 4a, nana. These are the main things that you need to remember, nana. These are the main thing that you need to remember, right? So now see, there is a parametric form. So have you heard this parametric form in differentiation? You heard that is parametric differentiation. So parametric differentiation lo emuntundi, so x anedi untundi, y anedi untundi. So x is a function of, let us suppose, t, and y is a function of, y is also a function of t, right? So then you are finding dy by dx, so by taking y dash by x dash, right? So like that. So అదే విధంగానే ఇక్కడ ఉన్న parabolas ని మనం ఈ parametric form లో represent చేయొచ్చు, like x is equal to something, y is equal to something. Now try to see. So x is equal to f of t and y is equal to g of t, nana, right? So now just try to understand this thing. No need to confuse much. So in case of your parabola, y square is equal to 4ax, nana. In case of your parabola, y square is equal to 4ax. X is equal to at square, y is equal to 2at. Now substitute in the place of x as at square, and in the place of y as 2at. Tell me whether both are same or not. This equation is satisfying or not. All of you try to check. Substitute in the place of x as at square and y as 2at. Tell me whether these two equations are satisfying or not. Satisfying, sir. Satisfying. So you can also check this one. X is equal to minus at square, y is equal to 8, right? So or what, how you can remember these equations are, like you can see, if it is only x,
then you need to put at x as t square. If it is y square, then only t. ఇక్కడ స్క్వేర్ లేదంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ పెట్టాలి, ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉందంటే స్క్వేర్ లేదనమాట. నెక్స్ట్ చూడండి, మైనస్ ఎక్స్ ఉందా, ఎక్స్ దగ్గర మైనస్ పెట్టండి. ఎక్స్ 1 పవర్ 1 ఉంది కదా, ఇక్కడ స్క్వేర్. వై ప్లస్ ఉంది కదా, ప్లస్ ఏ, స్క్వేర్ ఉంది కదా 1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, వై ఉందా, సో ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ దగ్గర ఓన్లీ టీ వచ్చింది, నాట్ టీ స్క్వేర్. ఇక్కడ వై పాజిటివ్, దెన్ హియర్ టీ స్క్వేర్. హియర్ ఇట్ ఈస్ x square is equal to minus 4ay nana, this one. So here this minus is there, that's why at my y as minus t, it is square. It is not that much important, no need to worry. So just you need to see how it look likes. In case question వచ్చినప్పుడు మీరు ఆప్షన్ చెక్ చేసుకోండి, ఈ విధంగా x y సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఈక్వేషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా అనేది, రైట్. సో ఏమి ఇస్తాడంటే లైక్ what I can say, so let us suppose x is equal to something and y is equal to something. These are the parametric equations of the parabola. Then what is the standard equation of a parabola? మీన్స్ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ మీరు కనుక్కోమంటారు. మీరు ఈ 4 ఇంట్లో అయితే ఈ 4 టైప్స్ ఉన్నాయి, ఈ 4 టైప్స్ లోనే మీకు అది వచ్చేస్తుంది అనమాట. యూ జస్ట్ నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ దిస్ సైన్స్, వాట్ సైన్స్ ఇట్ హ్యాస్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్, రైట్. See the formulas of this parabola. This is the one that we require. Y square is equal to 4ax. It look like this, right? So center is 0, 0, vertex also 0, 0, both are same. Next focus, a distance move ayyundi. Ide y square is equal to minus 4x, it is minus a, 0. X is equal to 4ay, it is upward 0, a. X square is equal to minus 4ay, it is downwards 0, minus a. Right? So next equation of axis. So ఇప్పుడు చూడండి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అనేది చూడండి, ఇది ఏ యాక్సిస్ మీద ఉందమ్మా. లెట్ us suppose this case y square is equal to 4ax. This equation ఏ యాక్సిస్ మీద ఉంది ఇది, whether x axis or y axis? Y axis. y axis మీద ఉందా అది? You can see this is a x axis, right? So your parabola is like this. So means your parabola is on x axis, means y is equal to 0. X axis ఉందంటే y 0 నా కదా. In case of your y square is equal to 4 minus 4x, it look like this. In this case also it is on x axis, means y is equal to 0. Next in this case of x square is equal to 4ay, now it is in the form of it is in the y axis. There you can put x is equal to 0 na, right? So this is your equation of axis, on which axis this parabola exactly lying, right? Next is equation of directrix, x plus a is equal to 0, x minus a is equal to 0. These are the things that we discussed. Length of lattice rectum, it is common for all cases nana, mod 4a, right? Equation of lattice rectum, it is at your focus point. So x is equal to a, x is equal to minus a, x minus a is equal to 0, or whatever it is, right? So not a big issue. So the first 4 are your center at 0, 0. In next 4 are your center and vertex at h, k nana. In this case just here h, k added, so in the place of 0, 0. Next are, see, if y is equal to mx plus c may be a tangent to this parabola y square is equal to 4ax, then the condition is c is equal to a by m nana. So this is the condition that we follow. In case of your circle, c square is equal to a square into 1 plus m square చూసింటాం, ఇది ఈ కండిషన్ చూసింటాం, right? So similar to that, c is equal to a by m. Next, if p of x1, y1 be a tangent point with respect to the parabola y square is equal to 4ax, then the equation of tangent is, so equation of tangent, that is s1 is equal to 0. In case of your y square is equal to 4ax, so y square ni y into y1 రాసుకున్నాను, 4ax ni 2a into 2x, that x is written as x plus x1, right? So this you need to do, s1 is equal to 0. Next, in case of your x square is equal to 4a by, in this case also this s1 is equal to 0, right? So there x into x1 is equal to 2a into y plus y1, or 2a into y plus y1, right? So there also you need to equate to 0. That is your tangent. And next, point of contact, like now they given the equation of tangent, so you need to find the point of contact. Let us suppose this is a parabola and a tangent is touching this parabola, so at a particular point, that point is denoted by a by m square, 2a by m square. So here this m value you will get from this, right? So if this tangent is given in the form of y is equal to mx plus c, if this tangent is given in the form of lx plus my plus n, then your point is this thing nana, n by l, minus 2am by l, right?
So now other thing is position of a point x1 comma y1 and a line with respect to a parabola y square is equal to 4x. Means you have a parabola here. So now they are asking position of this point, whether this point is inside this parabola or on the parabola or outside the parabola. If for this you need to find the power of this parabola, that is your s11. So if this s11 is equal to 0, then the number of tangents can be drawn to 1. So and the point is lying on the parabola, like this one tangent can be drawn. In case of your s11 is greater than 0, so point is lying outside this parabola, then number of tangents can be drawn 2. If it is inside, that is s11 is less than 0, negative value, so number of tangents are 0, it is lying inside. And similar to your circle only, no change. Clear? Clear about the formulas part? Yes, sir. Yes. So let us move to the problems. The question: find the vertex, focus, directrix, axis, and latest rectum. These directrix, axis, latest rectum are equations ma. Equation of directrix, equation of axis, equation of latest rectum. Right? So here it is in the form of y square minus 4x minus 4y is equal to 0. So what you need to do in this case? It in the standard form? No, right? So if it is looks like this, you need to first make into a standard form, like so y square ఉందంటే y ని పక్కన పెట్టుకోండి, that is minus 4y, other thing అంతా అటు సైడ్ పంపించండి. So it will come plus 4x, it goes to that side. Yes or no? Right? So this minus 4y, how to make into a perfect square ma? 4y ని ఏం రాసుకోవాలి? 2 into y into 1 plus 1 square minus 1 square. Right? So now what will become? Y minus 1 whole square, then there is a minus 1 is equal to 4x. Right? Say yes or no? Yes, sir. Sorry, not 1 na, it is 2. 2 into y into 2 plus 2 square minus 2 square. Let me write again. Y square minus 4y is equal to 4x. So now if you write in the standard of perfect square, y square minus 2 into y into 2 plus 2 square minus 2 square is equal to 4x. Right? So now y minus 2 whole square, right? This thing is y minus 2 whole square, minus 2 square is there na, goes to that side, it will come what ma? Plus 4, right? So 4x plus 4, take 4 common, it will become x plus 1. Right? So from this, try to calculate h, k, a values. Tell me what is h, k, a values. So what in the form of y minus k whole square? That is equal to 4 into 4a into x minus h. Now tell me what is h value, k value, a value. K value 2, sir. K is equal to 2, sir. K is 2. Very good. H equal to H minus is 1, equal sir. to H H is equal to minus 1. A A equal is to 1. equal to 1. A is equal to 1. Perfect. So now vertex. What is vertex, Nana? We already know. Vertex or center, it is simply h comma k. H comma K. So what will become? Minus 1 comma 2. 2. Right? Next, focus. So focus and ఏమవుతుంది? So you can see y minus k whole square. Your parabola is look like this only. Yes or no? X has positive coefficient, that is positive sign, so it look like this. So now your focus will become h plus a comma k. Yes or no?
Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. now it will become what, ma? -1 +1. 0, 2. Very good. 0, 2. Clear? Now ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉంది, అది రైట్ సైడ్ ఉంది. డైరెక్ట్రిక్స్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఇక్కడ వస్తుంది, రైట్? సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందమ్మా? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఒకసారి సింపుల్ చూడండి, ఫార్ములాస్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఉంది. ఇక్కడ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ హెచ్ కమా కే, సెంటర్ is h comma k, and it is moving a distance, so it will come h plus a comma k. So same distance మనకి రైట్ సైడ్ లో మూవ్ అవుతుందా? Means it is h minus a comma k. Yes or no? Yes, sir. So now here what is x value? H minus a. Very good. X is equal to h minus a. Means if you form a standard equation, x minus h plus a is equal to 0. Substitute h and a values. Tell me what the final equation will become. X plus 2 equal to 0, sir. Very good. X plus 2 is equal to 0. Very simple. చూడనా, ఎటువంటి ఫార్ములా అవసరం లేదు. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ అన్నాడా, అక్కడ ఏ యాక్సిస్ మీద ఉందో ఆ యాక్సిస్ వాల్యూ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ మైనస్ ఏ తీసుకుందాం, రైట్? ఇక్కడ ఫోకస్ హెచ్ ప్లస్ ఏ, సింపుల్ హెచ్ ప్లస్ ఏ కమాకే. సో నెక్స్ట్ ఏముంది? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్. ఏ యాక్సిస్ మీద ఉంది మాది? ఏ యాక్సిస్ మీద ఉంది? ఎక్స్ యాక్సిస్. ఎక్స్ యాక్సిస్ అన్నప్పుడు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0నా? ఎస్. కానీ ఇక్కడ నార్మల్ గా y ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఇప్పుడు y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ax అయినప్పుడు. కానీ ఇక్కడ y ప్లస్ లో ఏముంది? y మైనస్ k ఉందా? సో నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ విల్ కమ్ y minus k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో వాట్ ఈస్ k వాల్యూ? దట్ ఈస్ 2. సో నౌ y minus 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఈస్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్. క్లియర్? Yes, sir. రైట్. నౌ Sir, ఎస్ నానా, sir, h minus a ఎందుకు పెట్టాను సార్ అక్కడ? ఇక్కడ H చూడు, equal to equation of directrix కదా? x is equal to h minus a. Let's try to see. This is center or vertex, that is h comma k. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ దిక్కు చూడు. Yes, sir. Yes, sir. ఇక్కడ నుంచి పాజిటివ్ సైడ్ ఏ డిస్టెన్స్ మూవ్ అయ్యాం, దట్ ఈస్ యువర్ ఫోకస్. హెచ్ ప్లస్ ఏ అయిందా? హెచ్ ప్లస్ ఏ అయిందా? క్లియర్? Yes, sir. ఇదే మనం నెగిటివ్ సైడ్ మూవ్ అయితే ఏం చేస్తాము? ఇది H మైనస్ ఏ కదా, తీసుకుందాం. Yes, sir. మైనస్ ఏ, అంతే, ఏం లేదు ఇంకంతకు మించి. Okay, sir. అర్థమైంది సార్. నౌ లేటెస్ట్ రెక్టమ్. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ రెక్టమ్ కనుక్కోండి, లెంత్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ రెక్టమ్. సో లెంత్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ రెక్టమ్ is what? Mod 4a. What is a? That is 1. Or you can just take the coefficient of this thing. This is x plus 1. So length of latest rectum will come what, ma? 4, right? Say yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now the last thing is your equation of latest rectum. So equation of latest rectum, here something, right? So now your here what is the value? X value. It is h plus a. Yes or no? Yes, sir. So now take it on left side will come x minus h minus a is equal to 0. Tell me the value here by substituting h comma a. X equal to 0. Very good. X is equal to 0. Simple. That's it. So this is your equation of latest rectum. Fine. Clear how to solve the questions? చూడండి, ఎటువంటి ఫార్ములాస్ కూడా నేను రెఫర్ చేయాలి, బ్యాక్ వెళ్ళి మీకు చూపించలేదు. ఎందుకు? డయాగ్రామ్ ని గుర్తుపెట్టుకొని డయాగ్రామ్ నుంచే అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి మొత్తం. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్, వీ విల్ ట్రై వన్ మోర్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఓన్లీ, లైక్ దిస్. దెన్ యూ విల్ గెట్ సమ్ ఐడియా. క్లియర్ దిస్ క్వశ్చన్? Yes, sir. Yes, sir. Take screenshot of some values, or you can also try at your end. After completion of this class, I will share the PPT, or maybe by tomorrow I will share it, right? So let us move to the next question. I think I placed here the answer. No need to worry. Now try to see. Find the equation of axis, right, to the parabola y square plus 4x minus 2y plus 3 is equal to 0 is. చూడమా, ఇక్కడ మీకు
ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ మేక్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ ఫామ్. సో వై స్క్వేర్ ఉందంటే వైని పక్కన పెట్టుకోండి, -2y, రిమైనింగ్ అంతా అటు సైడ్ పంపించేయండి. ఏముంది? -4x, రైట్? దెన్ -3. Question is different. X square, 2y square, sorry, y square. Yes, right. So now make it into standard form. Y square -2 into y into 1 plus 1 square -1 square is equal to -4x -3. So now what will become? Y -1 whole square. This -1 goes to that side, will become what, ma? +1. So -4x -3 + 1 will become -2. So if you take -4 common, what will become? X minus x plus 1/2. Say yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Right? So now from this you need to find h value, k value, a value. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు ఎటు సైడ్ ఉంటుంది పారాబోలా ఫ్రమ్ ది స్టాండర్డ్ ఫామ్? y minus k హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఉంది కాబట్టి, సో మైనస్ ఉంది కాబట్టి మనము ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుంటామా, నెగిటివ్ సైడ్, x యాక్సిస్ మీద నెగిటివ్ సైడ్ తీసుకుంటాం. క్లియర్? రైట్? సో ఇప్పుడు ఏమడిగాడు? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్, రైట్? సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? బేసికల్గా ఏమవుతుంది? నార్మల్గా ఇంత ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన పని లేదు దీనికి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అడిగినప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఇప్పుడు x యాక్సిస్ మీద ఉందా? సో x యాక్సిస్ మీద అంటే ఏమంటుంది? y ఈజ్ ఈక్వల్ 0, బట్ హియర్ y సంథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, y minus k is equal to 0. Yes or no? So in this case, what is k value? K is 1, right? So simply y minus 1 is equal to 0 is the correct answer. Option 3 is correct. Right? మీరు ఇక్కడ h value ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన పని లేదు, a value ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన పని లేదు. So just you require k value. If you know on which axis it is lying, whether it is x axis positive side or x axis negative side or y axis positive side or y axis నెగిటివ్ సైడ్, ఏ సైడ్ అది లయింగ్ పారాబోలా అనేది ఉందో అది తెలిస్తే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అన్న. సో y minus 1 is equal to 0 is the third option is the correct. Clear? Yes, sir. Next, find the vertex of the parabola y square minus x plus 4y plus 5 is equal to 0. Try to solve this thing. Just make it into standard form. H comma k. Your vertex is h comma k. What is the vertex? Sir, Yes. sir, ఈక్వేషన్ y plus 2 whole square equal to x minus 1 వచ్చింది సార్. దాని నుంచి హెచ్ కే వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయి. చూడండి, వైకి ఎప్పుడు కే వస్తుంది, ఎక్స్కి ఎప్పుడు హెచ్ వస్తుంది. దాని పక్కనే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద కేస్ ఏది వచ్చినా వైకి కే, ఎక్స్కి హెచ్. Option 2, sir. 1, ఆప్షన్ 2 వై? నో, సింపుల్గా చెప్తున్నాను. ఇంకోటి సార్ k వాల్యూ -2 వస్తుంది సార్. కే వాల్యూ -2. ఓకే, కే ఇస్ -2. వాట్ ఈస్ హెచ్? టెల్ మీ వాట్ ఈస్ యువర్ ఈక్వేషన్? y plus 2 whole square is equal to x minus 1. Right? Simply y పక్కన ఉన్నది k నానా, y minus k whole square, k is equal to -2. x minus h, h is equal to 1, 1 comma -2. Option 1 is the correct. సింపుల్. ఎప్పుడు ఎక్స్కి కే వస్తుంది, ఎక్స్కి హెచ్ వస్తుంది, వైకి కే వస్తుంది, అంతే గుర్తు. రైట్? క్లియర్? Yes, sir. See, next question. Find the equation of the parabola whose focus is 3, 4 and directrix is x minus y plus 5 is equal to 0.
సో ఇటువంటి కేసులో ఏం చేయాలంటే మీకు ఫోకస్ ఇచ్చాడు, డైరెక్ట్రిక్స్ ఇచ్చాడు, x మైనస్ 5 ప్లస్ 5 ఈక్వల్ 0 అంటే చూడమా, let us suppose your case is what we can consider the center is 0 comma 0. No, it is not 0 comma 0. By from the focus we can say this is h comma k, this is your focus h plus a comma k, and this is the directrix at a point h minus a comma k. Yes or no? సో ఇప్పుడు ఈ పారామీటర్స్ మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు ఈ ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అనుకోండి, లెట్ us suppose x, y. Fixed point is x, y. Now what we know, the distance that is E is equal to SB by BM, right? Or we can say SP is equal to PM, right? So now try to find the distance from this fixed point x, y to this h plus a comma k. What is h plus a comma k here? That is focus 3 comma minus 4, right? బేసికల్లీ ఇది ఇలా రాకూడదు నాన్న. సో మనం జస్ట్ అవర్ అజంప్షన్ కోసం చేసాము, ఎందుకంటే వైకి -4 ఉంది. సో ఇట్ నీడ్ టు బి లైక్ దిస్, రైట్? యువర్ పారాబోలా లుక్స్ లైక్ దిస్. సో నో ప్రాబ్లం, వీ కెన్ డూ ఇట్ లేటర్. సో 3 comma minus 4. ఇప్పుడు చూడండి ఎస్పీని కనుక్కోండి. ఎస్పీ అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ టు దిస్, xy comma this one. So what will become? Under root x minus 3 x2 minus x1 whole square plus y minus y2 or y1, that is y minus of minus 4, it will become plus 4 whole square, that is equal to pm. So pm is the perpendicular distance, so that is like mod of this x minus y plus 5, that directrix equation, by under root a square plus b square. సో a square b square ఏమైతే ఇక్కడ నార్మల్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఏ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది? ax ప్లస్ by ప్లస్ c, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ ఎలా అవుతాయి? 1 minus 1. సో 1 square plus minus 1 whole square, right? So from this you can form the equation, right? So like you can make squaring on both sides, so and try to expand that. Last you will get like it is in the form of x minus h whole square is equal to minus 4a into y minus k. ఇది ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే డైరెక్ట్ గా చెప్తా చూడమ్మా. 3 comma minus 4, focus అనేది 3 comma minus 4 means this focus is lying in this fourth quadrant definitely, ఎందుకంటే x plus y minus ఏది ఇక్కడే కదా, yes or no? So maybe this is lying here. So from this you can say x minus h whole square minus 4a into y minus k. సో ఇలా మీరు జస్ట్ ఈ ఫోకస్ ని బట్టి బేసికల్ గా పొజిషన్ ని ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు. వచ్చిన తర్వాత ఆప్షన్ బట్టి మీరు చేంజ్ చేయొచ్చు. బట్ బేసిక్ ప్రొసీజర్ వచ్చేసి ఇది నాన్న. ఫ్రమ్ దిస్ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఈక్వేషన్. ఆర్ సో ద సెకండ్ వే ఈస్ ఈ ఇచ్చిన ఫోకస్ నుంచి మీరు దాని యొక్క పొజిషన్ ఏ క్వాడ్రంట్ ఉంది, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, సెకండ్ క్వాడ్రంట్, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ ఎక్కడుందో ఆ క్వాడ్రంట్ చూసి సో ఆ ఈక్వేషన్ మీరు ఫామ్ చేయాలన్నమాట. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ డౌన్వర్డ్స్, సో ద ఈక్వేషన్ ఈస్ లుక్ లైక్ దిస్. సో ఇటువంటి ఈక్వేషన్ అనేది మీరు పెట్టేయచ్చు అనమాట, రైట్? సో క్లియర్ how to solve this? I'm not dealing this because it is lengthy procedure. We are not expecting questions from this. You can see the method is given already. Under root something sp is equal to pm చేశాడు. సో అదే ఇక్కడ. Next question. See, find the coordinates of the focus, axis of the parabola, equation of directrix, length of the lattice rectum for y square is equal to 12x, right? Y square is equal to 12x అయినప్పుడు సెంటర్ ఏమవుతుందమ్మా? What is center? Or vertex? It is 0 comma 0. Yes or no? So now compare with the standard equation y square is equal to 4ax. Find a value
3 sir. 3. 3 sir. A is equal to 3. So what they are asking? Focus. So y square is equal to 4ax అంటే ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంటుందా? On x axis positive side. So what is focus? A, 0, 3, 0. Right? So next, equation of directrix, it is like this. X is equal to minus a. Right? Sorry, equation of directrix ichada. Yes, equation of directrix. X is equal to minus a or x plus a is equal to 0. So it will come x plus 3 is equal to 0. Next, axis of the parabola. A axis lo undi madi. X axis. Yes. X axis and Yes, sir. y is equal to 0. Simple. Right? ఇక్కడ y minus k లేదు కాబట్టి y is equal to 0 అంతే. Next ఏం అడిగాడు? Length of lattice rectum. So that is mod 4a. What will become? It is simply 12. Whatever the coefficient of x is there, that will be your length of lattice rectum. Clear how to solve the questions in very simple. ఇక్కడ మీకు అన్ని పారామీటర్స్ అడగడం ఏదో ఒకటే అడుగుతాడు, మనం అన్ని చేస్తున్నాం అంతే. Yes, sir.